And outside, the debate rages. Oil, energy, the environment. It is the story of our time, and it is definitive and all-encompassing, and it leaves no one untouched. Because make no mistake, this isn't just about oil companies. This is about you and me, and the undeniable truth that at this moment there are 6.5 billion people on this planet. And by year's end, there'll be another 73 million. And every one of us will need energy to live. Where will it come from? Here in the US alone, we consume nearly 100 quadrillion BTUs of energy. However, most alarmingly, less than 7% of our total energy usage comes from alternative energy resources. This leads us to the edge of a dangerous precipice as our current resources continue to dwindle and our future grows darker each day. It is estimated that there is less than 200 years of oil left in the reserves we currently have, and with the population and demand for oil increasing each year, 200 could be here faster than we know it. As we continue to pour pollutants back into our skies, waters, and lands each year, our planet feels the effect each day. Every year in the US alone, our factories spew over 3 million metric tons of chemicals back into the environment. And that doesn't account for the rest of the world. The load we continue to force upon our Earth will soon become too much for it to handle. The time has come for us to choose. Our Earth crumbles around us by the work of our own hands, and we must begin to take the steps necessary to secure our future, or risk losing it all. Do you know the difference between rocks and minerals? Minerals are building blocks of rocks, but do you really know what a mineral is? You got to know its characteristics to help you figure out. Minerals are inorganic. Minerals and elements are more. Solid, not liquid. It's everything at once. The properties of minerals are color, luster, streak, cleavage, hardness, and specific gravity. Color doesn't always clue identity. Luster is the way mineral reflects light. Streak is seen when minerals rubbed hard. Cleavage is when minerals break in definite way. Hardness is its resistance from breaking apart. A specific gravity is its specific weight. Minerals are inorganic. Minerals and elements are more. Minerals, solid, not liquid. It's everything, everything at once. Everything at once. Everything at once. Over 400 types of minerals, but only 30 are commonly found. Examples of these are gold, quartz, diamonds, the precious gems, ruby and sapphire. Did you know that we use minerals in everyday life? Without them there'll be no cars and no trains, no toothpaste, detergents, clocks nor pens, computer, health supplements, thermometer. Minerals are inorganic. Minerals and elements are more.
everything, everything at once. Annyeonghaseyo, rất hân hạnh chào mừng các bạn đã đến với chương trình thời sự tin tức của đài KBS. Hôm nay chúng ta sẽ đâm đầu vào một vấn đề vô cùng hot và nóng. Nó ảnh hưởng trầm trọng nguy hiểm đến sự sống của muôn thú cũng như con người. Và cũng như clip chúng tôi vừa giới thiệu đến các bạn, đó là vấn đề về sự khan hiếm tài nguyên khoáng sản. Tiếp sau vụ sập mỏ đá ở Lảnh Cờ là vụ sập mỏ vàng ở Trung Dương, Nghệ An, khiến cho 5 người thiệt mạng mới đây đã giống thêm một hồi chuông cảnh báo nữa về sự lỏng lẻo trong công tác quản lý khoáng sản trên cả nước. Và một thực tế đã được dư luận chứng minh rằng lâu nay sự bùng nổ về số lượng các mỏ khoáng sản đang đem lại hệ lụy hết sức tiêu cực. Phóng sự sau đây sẽ cung cấp thêm một góc nhìn nữa về sự lãng phí thất thoát đối với tài nguyên khoáng sản của đất nước đang diễn ra hàng ngày, khi mà các chế tài quản lý ngày càng thiếu chặt chẽ nghiêm. Người ta cho rằng có 7 kg vàng ở đây, và thế là một năm nay, cả một vùng suối này đã bị cày nát cho các hoạt động tìm kiếm. Với mỗi chiếc bè khai thác vàng sa khoáng như thế này, đơn vị khai thác thu được từ 1 đến 1,5 chỉ vàng mỗi ngày, tức là khoảng xấp xỉ 150 triệu đồng mỗi tháng. Ở Việt Nam hiện nay, việc khai thác khoáng sản trái phép ngày càng nhiều đã dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng mà chúng ta không thể nào lường trước được. Hãy cùng chúng tôi theo dõi bộ phim ngắn sau đây. Hôm nay em có việc nên phải về công ty. Em quên nữa. Số tiền mà em nói với anh á, cho ba em đi chịu muộn nó sao rồi anh? Để chiều nay anh qua gặp mẹ rồi anh lấy tiền gửi điện qua cho em. Ok. Vâng anh nha. Vì sao để được anh nói ra ước mơ cho em đến bên anh và chỉ biết yêu anh mà thôi. Tất cả đời này em luôn bên anh mà. Alo. Anh tới chưa? Em mới chở ba đi tập tạo đây nè. Anh qua liền nha. Alo. Em anh đi
tiền của anh nói riêng để chị bệnh cho má anh đó. Em có chuẩn bị danh rồi. Đổi vô em nha. Không sao rồi. Đừng trả cho em. Tôi biết bao giờ trả cho hết đi. Oh my god. This is the Earth, as it looked 90 million years ago. Geologists call this period the Late Cretaceous. It was a time of extreme global warming, when dinosaurs still ruled the planet. They went about their lives secure in their place at the top of the food chain, oblivious to the changes taking place around them. The continents were drifting apart, opening huge rifts in the Earth's crust. They flooded, becoming seas. Algae thrived in the extreme heat, poisoning the water. They died and fell in their trillions to the bottom of the rifts. Rivers washed sediment into the seas, until the organic remains of the algae were buried. As the pressure grew, so did the heat, until a chemical reaction transformed the organics into hydrocarbon fossil fuels, oil, and natural gas. A similar process occurred on land, which produced coal. It took nature about 5 million years to create the fossil fuels that the world consumes in 1 year. The modern way of life is dependent on this fossilized sunlight, although a surprising number of people take it for granted. Since 1860, geologists have discovered over 2 trillion barrels of oil. Since then, the world has used approximately half. Before you can pump oil, you have to discover it. At first, it was easy to find and cheap to extract. The first great American oil field was Spindletop, discovered in 1900. Many more followed. Geologists scoured America. They found enormous deposits of oil, natural gas, and coal. America produced more oil than any other country, enabling it to become an industrial superpower. Once an oil well starts producing oil, it's only a matter of time before it enters a decline. Individual wells have different production rates. When many wells are averaged together, the combined graph looks like a bell curve. Typically, it takes 40 years after the peak of discovery for a country to reach its peak of production, after which it enters a... Though large, neither field comes close to satisfying America's energy requirements. Evidence is now mounting that world oil production is peaking, or is close to it. Globally, the rate of discovery of new oil fields peaked in the 1960s. Over 40 years later, the decline in discovery of new fields seems unstoppable.
54 of the 65 major oil-producing nations have already peaked in production. Many of the others are expected to follow in the near future. The world will need to bring the equivalent of a new Saudi Arabia into production every 3 years to make up for declining output in existing oil fields. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your head. Now listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well one small time to decide on? When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh. Tình trạng khai thác khoáng sản bừa bãi một số địa phương đang gây ra những tác hại khôn lường và cái bức xúc trong dân cư. Thực tế cho thấy thì việc khai thác khoáng sản bừa bãi đã làm cản trở kinh tế địa phương phát triển, đồng thời gây ô nhiễm môi trường, kéo theo hàng loạt các tệ nạn xã hội như mại dâm, ma túy. Về kinh tế, tùy theo cấu trúc nền kinh tế và điều kiện xã hội ở mỗi nước mà mức độ thiệt hại từ hậu quả sẽ khác nhau. Tuy nhiên, một số ảnh hưởng tiêu cực từ vấn đề trên là tăng tỷ giá tiền tệ có thể được giảm thiểu hoặc loại bỏ phần lớn nhờ vào chính sách tài khóa phù hợp. Nhà nước không nên chấp nhận những nguồn thu đột ngột từ đa quốc gia dưới bất kỳ dạng nào như thuế, tiền thuế mỏ hay mỏ quà tặng. Những khoản thu đột ngột từ xuất khẩu khoáng sản nên được đầu tư vào phát triển giáo dục, các dự án sinh lợi hoặc vào dự trữ ngoại hối hoặc tài sản nước ngoài nhằm duy trì đầu tư các giai đoạn lợi nhuận thu được từ xuất khẩu cũng như tránh rủi ro vào bảo tồn nguồn vốn. Bố lại quay phim, quay phim. Về có mẹ kêu kìa. Vâng. Cần chủ động để ra quy chế thực hiện các giải pháp môi trường liên quan đến bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên môi trường. Nhất là sau khi đã khai thác phải có kinh phí để tái tạo môi trường cảnh quan. Thứ hai, nghiêm cấm khai thác khoáng sản ở những nơi gần khu vực dân cư sinh sống. Các khu vực lịch sử, khu du lịch văn hóa và quốc phòng. Nếu có trường hợp vi phạm thì phải tiến hành xử phạt nghiêm khắc. Thứ ba, tăng cường lực lượng bảo vệ các mỏ khoáng sản, nhất là các mỏ khoáng sản ở đáy đại dương, hạn chế sự tối đa sự xâm chiếm của nước ngoài. Đúng, nước ngoài phải hạn chế. Tăng trưởng kinh tế được xác định bằng lượng hàng hóa cực đại có thể tiêu thụ mà không làm giảm đi giá trị của tài sản vốn. Tài sản vốn là gì? Tài sản vốn bao gồm tài sản tạo nên cùng với tài sản tự nhiên cộng với chất lượng môi trường. Một công cụ kinh tế khác, sử dụng nguồn tài nguyên không tái tạo sao cho giá trị thực của tổng lượng tài nguyên không tái tạo đó không bị suy giảm theo thời gian. Vì sao?
Bởi vì nguồn tài nguyên là có hạn, không thể cung cấp nguyên liệu cho sản xuất và môi trường không thể chứa đựng được tất cả các chất thải của sản xuất một cách vô hạn. Nên phải phát triển kinh tế theo chiến lược tiêu chuẩn an toàn tối thiểu, hạn chế tối đa sự cạn kiệt của tài nguyên. Thêm vào đó, không thể không áp dụng chính sách ngưng xuất khẩu khoáng sản thô. Các bạn biết tại sao ngưng xuất khẩu khoáng sản thô không? It felt great. It felt so good when I did it with my penis. A girl let me do it. It literally just happened. Having sex can make a nice man out the meanest. Never guess where I just came from. I had sex. If I had to describe the feeling, it was the best. When I had the sex,